China has extended visa-free entry for foreigners to 10 days in order to increase the number of overseas tourists. Last year, China attracted only a third of the international visitors who came before the pandemic. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Question. How many Japanese car makers are involved in a possible merger? Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. 일본 최대 자동차 제조업체 중 두 곳이 전기 자동차 제조업체, 특히 중국 업체와의 경쟁에 대비하기 위해 합병 가능성을 논의하고 있습니다. 지난 3월 닛산과 혼다는 전략적인 협력을 모색하기로 합의했습니다. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Merger, the act of joining, 하나로 합치는 행위죠. Two or more organizations or businesses, 두 개 이상의 단체나 어떤 사업을 into one, 하나로, 합병이란 의미가 되겠습니다. A merger between the two banks, 두 은행 간의 합병. Equip, to provide yourself, somebody or something, 당신 자신 또는 누군가 또는 어떤 사물을 위해서 제공하는 겁니다. With the things, 이러한 것으로. 그것들은 that are needed for a particular purpose or activity, 특정한 목적이나 활동을 위해 필요한, 구비하다, 제공하다는 의미가 되겠고요. 본문의 쓰인 뜻은 to prepare somebody, 누군가를 준비시키는 겁니다. for an activity or task, 어떤 활동이나 직무에 준비하다는 의미가 되겠습니다. The flat is fully equipped with a cooker and fridge. 하게 되면 아파트에는 밥솥과 냉장고가 완비되어 있습니다. Compete, to take part in a contest or game, 어떤 경쟁이나 게임에 참가하다는 의미가 있고요. 본문에 쓰인 뜻은 to try to be more successful, 성공하기를 시도하거나 or better, 더 나아지는 거죠. than somebody else, 다른 사람보다. Who is trying to do the same as you, 당신과 같은 것을 하려는 사람에 비해서 경쟁하다는 의미가 되겠습니다. We cannot compete with them on price, 하게 되면 우리는 가격면에서 그들과 경쟁할 수 없습니다. Explore, to travel to or around an area or a country, 어떤 지역이나 어떤 국가를 여행하는 겁니다. In order to learn about it, 그것에 대해서 공부하기 위해 탐험하다라는 의미가 되겠고요. 본문에 쓰인 뜻은 to examine a subject or a possibility, completely or carefully, 어떤 주제나 어떤 가능성에 대해서 완벽하고 아주 상세히 조사하는 겁니다. In order to find out more about it, 그것에 대해서 더 많이 알기 위해서 탐색하다, 검토하다라는 의미가 되겠습니다. The city is best explored on foot, 하게 되면 이 도시는 도보로 여행하는 것이, 도보로 구경하는 것이 가장 좋습니다. Two of Japan's largest car makers are in talks. 일본 최대 자동차 제조업체 중 두 곳이 논의하고 있습니다. Over a possible merger, 합병 가능성에 대해. To equip them to compete against electric vehicle makers.
전기 자동차 제조업체의 경쟁에 대비하기 위해서, particularly in China, 특히 중국에 있는. In March, 3월, 지난 3월에는 Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. 닛산과 한다는 전략적인 협력을 모색하기로 합의했습니다. are in talks, 논의 속에 있다, 협의를 하고 있다라는 의미가 되겠습니다. are in talks over a possible merger, 가능한 합병이 아니라 합병 가능성이죠. 그것 전반에 대해서 쓸 때는 about보다는 over라는 전치사를 쓰겠습니다. electric vehicle, 보통 EV라고 약어로 표현이 되는데요. 전기 자동차라고 번역이 되는데 사실 vehicle은 자동차 외에 탈 것을 의미하니까 좀 더 광범위한 개념이라고 볼 수 있겠습니다. To compete against electric vehicle makers, 전기 자동차 업체와 경쟁하기 위해, 우리말로 뭐뭇과 할 때는 영어로 with가 생각이 나는데요. 경쟁이 우호적일 때는 with, 비우호적일 때는 against라는 전치사를 사용하게 됩니다. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. To equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. To equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. 오늘의 뉴스는 전기차 업체와의 경쟁에 대비하기 위해 합병을 논의하고 있는 일본 자동차 회사 혼다와 닛산에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Two of Japan's largest car makers are in talks over a possible merger to equip them to compete against electric vehicle makers, particularly in China. In March, Nissan and Honda agreed to explore a strategic partnership. Question. How many Japanese car makers are involved in a possible merger? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.